மிகவும் அரிதான இது 2001 ரகம் 2025 இது பூரண சூரிய கிரகண பாதை. இலங்கை இல்லை. சிவப்பு நிறம் கங்கணம், நீல நிறம் பூரணம். முன்னர் ஒரு முறை 2010 ஜனவரி 5 நடைபெற்றது. பின்னர் இது 2021 ரகம் 2040 வரை உள்ளது. இது 2031 இது ஒரு நிறுவனம். ஆனபடி 2019 நாங்கள் அதே மாதிரியான கங்கண கிரகணத்தை பிரகாசத்துடன் இது போன்று பார்க்கலாம். பார்க்கலாம். இங்கே ஒரு சில பிரதேசத்தில் மட்டும் கங்கண கிரகணம் தென்படும். ஏனைய பிரதேசத்தில் பகுதி சூரிய கிரகமே கங்கண சூரியகிரகணம் தென்படும். இப்போ இலங்கையில் குறிப்பாக யாழ்ப்பாணத்தில் பகுதி கிரகணம் காலை 8-9 மணிக்கு ஆரம்பித்து கங்கண நேரம் முடிவடையும். அதாவது 3 நிமிடம் 8 செகண்ட் மாத்திரமே கங்கண சூரியகிரகணத்தை பார்க்க முடியும். மொத்த பயன்படுத்தி சூரிய ஒளிக்கட்டை கொண்டு துணி போன்ற மெல்லிய மக்களை தேய்க்கிறார். இந்த தலைவலியில் சூரிய கிரகணத்தை பாதுகாப்பான அமெரிக்காவின் மிகவும் பொருத்தமானது என்னென்றால் இந்த கண்ணாடிகளா இருக்கும் ஐயா கதைகளை அதாவது 500 ரூபாய் 2000 இதற்கு சிறிய நடத்தி அதிலிருந்து மாணவர்களை யாழ்ப்பாண அவதானிப்பு முகாம் Good morning to all of you. I am Professor Jaffna from the Astronomy and Space Science Unit of Professor Raviraj and his team. So we thank the Jaffna University for this wonderful arrangement. Now you can see මහිතන්නේ වලාකුළුනේ වැහි 11 වෙනකොට ඒ නිසා ඔබට දැන් පේනවා පටන් ගන්නවා ඉත சூரிய கிரகணத்தை நீங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும். அது மேலிருந்து நீங்கள் மறைத்து கொண்டு வருவதை உங்களுக்கு தெரியும். මේ බාධා වෙන්නද මම
ඊට ෂාප් වෙන්න බෑ. ඔව්. අපිට නයිකඩයිගේ ෂාප් වෙන්න. ඔව්. ඒක අර අදින වත් එක කරලා එක ඇදලා ප්‍රෙෂර් සිස්ටම් එකක් තියලා පොඩි තියලා තියෙන එක තමයි කරන්නේ. ඒක වෙනස් කරනවා. එතනින් බලන්න පුළුවන් ඒක කරගත්ත පුළුවන් ලස්සන දෙයක්. එහෙම හරි ලස්සනයි. ඒක වෙන්න හරි. ආයි ෆීඩ් එක දෙනවනේ. ඔතන කරලා පෙන්නන්න පුළුවන් ඉස්සර. ඔය ඒක හරියන ඇල්ෆා ෆීල්ඩ් එක. ඔකෙන් තමයි ලෝකෙම රිසර්ච් එක ගන්නේ. අපි අර මොනොක්‍රෝම් දාලා තියෙන එළියට. ඇල්ලේ. Closer there. You can see some red color. This is interesting. It was 1 million telescope. The distance. Yes. So this is only that on the sun is about 8 minutes and 8.5 minutes away. Light minutes. Away from sun will come here 8 and Kirti Tenakon, Chairman Research and Development Committee, Professor Ajit D. Silva, Member Research and Development Committee, Ms. Dr. Mitch, National Astronomy Olympiad, Russia, Professor Chandana Jayaratna, Chairman Examination Committee, Competent Authority, University of Jaffna, Mr. Chintaka Lokuhetty, Professor Ravirajan, Coordinator for Annular Solar, Chairman Logistics. All welcome you all to this rare event for this decade 2019 to deliver the welcome address. Okay. Thank you very much, Dr. Damodaran, Chairman, December26 Committee. Welcome to you all. It is my great pleasure to invite rare events. And then last time actually this ground actually you all know that because now you can see that his moon is actually obstructing the sun. And then technology officers in all over the island, science and technology officers, you know that the Vidasa Center, science and technology officers is here. So they really help. Satellites and rocket in there, one of the ancient astronomers. And so mathematics are working there. So today the children assembling here, one day you will be, ladies and gentlemen, when after Subramanian Chandrasekhar was given a Nobel Prize, he was invited to India by Indira Gandhi. Then everyone thought because he was in Chicago, he found this discovery. Then any piston working, any combustion working, is anybody servicing, any roads there? How is happened? Exactly. அதிகாரம் ஒன்று தவறவிடப்பட்டிருந்தால் தயவு செய்து இங்கே பாதுகாப்பு கடமையில் ஈடுபட்டிருக்கின்ற டிவிஷன் பாதுகாப்பு உத்தியர்களை நாடவும். It was written during You are right, I said. A lot of people thought that definitely heart-touching incident was badly disabled by a stroke. I came all this way. I mean, we also get the same data from here. Let me explain. Hey, something has to happen. So fine. You're going to help us keep all this. Don't look at the sun more than 3 minutes. Ultraviolet radiation and all. Oi. Behind this heart.
dark. Won't get dark. It will not get dark. Beautiful. I'm University of West Georgia. Text me or call me, yeah? Okay, sir. Yeah, water bottle is okay, but not right now. You're not hurrying. Okay, so I am Dr. Javier Haspen from the University of West Georgia in Georgia, United States. And today we are doing experiments. We have two kinds of telescopes to measure the effect of the eclipse, the effect of the light reaching the earth from the moon eclipsing the sun. Today we have two kinds of telescopes. One is a regular optical telescope with a solar filter. And this one here is a telescope that only lets a particular wavelength of light through to be able to study prominences of the sun. So now, each telescope has a CCD camera. So it took our trip to Sri Lanka was 24 hours to get here. But yesterday we spent all day setting this up, and this morning we spent a couple of hours bringing it out and setting it up. So that's the reason why we did all this. But over there we have the CCD cameras, and the information is sent to the computer. We save the data, and then we're going to analyze it later. But as you can see, the eclipse of the sun, the full eclipse, there is no such thing as a full eclipse today. Today it's called an annular eclipse because the sun doesn't disappear fully. But you can see something it's not usually seen all the time. It's called the diamond ring effect. Maybe once a year you can see that. And the reason for that is because the shadow of the moon doesn't reach the earth. That's because when the moon goes around the earth, its distance changes. Once a year, the distance is the longest and the shadow doesn't reach, then you see this effect. So today you are very lucky because it doesn't happen all the time. And it's good for all Sri Lanka. Now my friend here, he will explain, this is Professor Da Silva, he will explain the other kinds of measurements. My name is Javier Haspen, Dr. Javier Haspen, Physics Department, University of West Georgia. Oh, you have a card? Oh wait, you have a card with you? No? We can give it. Hello, my name is Ajit De Silva. I'm also from University of West Georgia. As he mentioned, we came a couple of days ago and set up those telescope, and in addition to that, I want to show you a couple of things. So here we are working on the sun spectrum, and we're measuring with these optical fibers the sun spectrum. We're recording this because the reason is that we can determine how many UV, visible and IR we are reducing, or what is the change of the spectrum over the solar eclipse. So then we also measuring the ozone. So you might know about the ozone layer, upper atmosphere, but we are measuring today the surface ozone. Surface ozone is an air pollutant. So we don't need those ozone here in the air we breathe. So we can do some experiments and figure out, what is the ozone, how ozone react to UV. It is well known that ozone was produced by photochemical reaction by the UV light. So we want to make sure, what is that reactions and how they affect our lives. So we are doing those experiments here. Thank you very much. Sajivan Nalin, Vinodini Vijayasagaram, Lambodaran. இந்த நேரத்தில் இதில் பங்கு கொண்டு அத்துடன் கருத்துக்களை முன்வைக்கிறதுக்கு எனக்கு கிடைச்ச சந்தர்ப்பத்தை பற்றி நான் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன்.
කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ තාරකා විද්‍යා අභ්‍යවකාශ විද්‍යාවේ අධ්‍යක්ෂක මහාචාර්ය චන්දන ජයරත්න දැන් අද මේ වෙලාවේදී අපි ඊටම වාසනාවන්ත ලෙස මේ සූර්යග්‍රහණයේ උපරිම අවස්ථාව නැරඹීමට අපි සූදානම් සිටිනවා. තව විනාඩි 15කින් පමණ උපරිම අවස්ථාව ළඟා වෙනවා. ඒ ඊටම වාසනාවන්ත අවස්ථාවක්. දැන් මෙතෙන්දී අපිට පේන්නේ සූර්යාගේ වටේට ගිනි වලල්ලක් වගේ. චන්ද්‍රයා මැදට ඇවිදලා වැහෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා එය ඊටා විරල අවස්ථාවක්. නැවතත් මෙවැන්න 2031 මේ මාසේ 31 තමයි අපිට දර්ශනය වෙන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අපි දැනට ඇමරිකාවෙන් මේ මෙන්න මේ එක්ලිප්ස් වීවර්ස් ගෙනල්ලා ගොඩක් ගෙනල්ලා වෙලා බෙදලා දීලා තියෙනවා. මේ ස්ථානයේ යාපනයේත් බෙදලා තියෙනවා. ඒ වගේම කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ දුරේෂ් ගෙනල්ලා එතුලින් අපි ලෝකෙටම මේ වෙලාවේදී ලබා දෙනවා මේ පෙනෙන ආකාරය. ඒ වගේම කැමැති කට්ටියට පුළුවන් කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ ශාඛාවට ගිහලා එහි ඉඳලා නරඹන්නට. ඊට අමතරව 260ක් විධාත මධ්‍යස්ථාන වලටත් මේ කණ්ණාඩි ලබා දීලා තියෙනවා. මේ කණ්ණාඩි විශේෂයෙන් කියන්න ඕනේ විනාඩි 3කට වැඩිය බලන්න හොඳ නෑ මොනම උපකරණයක් තුලින්වත් සූර්යා දිහා එක දිගට. මේ ආරක්ෂිත උපකරණ කළත් විශේෂයෙන්ම අවු කණ්ණාඩි ටින්ටර් ග්ලාස් එක්ස්රේ ෆිල්ම්ස් සහ දුම් අල්ලපු වීදුරු පාවිච්චි කරන්න එපා. මේ එක්ලිප්ස් වීවර්ස් පාවිච්චි කරන්න බැරි නම් හાર્ඩ්වෙයාර් ෂොප් එකකින් ගන්න පුළුවන් රුපියල් 30කට විතර අර අංක 14 වෙල්ඩින් ග්ලාස් එක තමයි හොඳම. யாழ் பல்கலைக்கழக பௌதியவியல் துறையைச் சேர்ந்த பேராசிரியர் புண்ணியமூர்த்தி ரவிராஜன் நான் உங்களுக்கு இப்பொழுது தெரிவித்துக் கொள்வது நீங்கள் தற்பொழுது மக்கள் இங்கு சூரிய கிரணம் நடைபெறுவதை மிக ஆர்வமாக பார்த்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். ஏறத்தாழ 2000க்கும் மேற்பட்ட ஆயிரக்கணக்கில் இங்கு மக்கள் எல்லா பகுதிகளிலுமிருந்து வந்திருக்கிறார்கள். சிலர் அமெரிக்காவிலிருந்தும் சிலர் மற்ற நாடுகளிலுமிருந்தும் இங்கு வந்திருக்கின்றார்கள். இங்கு தாய்லாந்து எம்பசடர் கூட வந்திருக்கின்றார் வந்து பார்ப்பதற்கு. இந்த நிகழ்ச்சியானது மாணவர்கள் மத்தியில் பெரிய ஒரு ஆர்வத்தை உண்டு பண்ணி இருக்கிறது. இந்த கிளாஸ் மூலம் அங்கே இதை பார்ப்பதற்காக தற்பொழுது மற்ற பகுதியில் யாழ்ப்பாண பகுதியில் இல்லாட்டி கிளிநொச்சி மற்றது ஸ்ரீங்கமலை இதில் நாங்கள் இந்த நிகழ்வை நல்ல தெளிவாக பார்க்கலாம். ஆனால் பார்க்கும் மக்கள் கேட்டுக்கொள்கின்றோம் என்னவென்றால் இந்த கண்ணாடிய மூடாக நாங்கள் பார்க்க வேண்டும். நீங்கள் அப்படி இந்த இடத்துக்கு வரவில்லை என்று சொல்லி சொன்னால் நீங்கள் அந்த வெல்டர்ஸ் கிளாஸில் கடைசி 2 கிளாஸை வச்சுது அதனால நீங்கள் பார்க்க வேண்டும். நேரடியாக பார்க்க வேண்டாம், இது முக்கியம். இப்போ இந்த கிளாஸை கூட நாங்கள் ஊடாக பார்க்கிறதும் 3 நிமிஷத்துக்கு மேலே நாங்கள் தொடர்ச்சியாக அந்த சூரிய கிரணத்தை பார்க்கக்கூடாது. அது கண்ணுக்கு பாதிப்பு ஏற்படுத்தும். இங்கே சிறுவர்கள் பெரியவர்கள் சிறுவர்கள் தொடங்கி முதியவர்கள் வரை எல்லா வகையான மக்களும் நீங்கள் இங்கே பார்த்துக்கொள்ளலாம். அவர்கள் நடந்து கொண்டிருக்கும் அவர்களுக்கான டெக்னிக்கல் செஷன்ஸ் கிட்டத்தட்ட டெக்னிக்கல் செஷன்ஸ் வந்து அங்கால மேடையில் அங்கே நடந்து கொண்டிருக்கின்றது. இன்னும் ஒரு 10 நிமிடம் 15 நிமிடத்தில் அதாவது 9:35 மணியளவில் இந்த சந்திரன் சூரியனை கங்கண வடிவில் மறைக்கும். முழுமையாக மறைக்காது, அதை சுற்றி வர ஒரு மோதிர வடிவிலான ஒரு ஒளி வளையம், ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு நெருப்பு வளையம் மாதிரி ஒன்றை இப்பொழுது அவர்கள் அவதானிக்கிறதாக மிக ஆர்வத்துடன் எல்லோரும் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். இந்த கிட்டத்தட்ட இப்பொழுது ஒரு கிட்டத்தட்ட 75% சூரியன் என்ற பகுதியை அது இப்ப கிட்டத்தட்ட மறைச்சிட்டது. இன்னும் உண்மையில அது வளையம் வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட 95% பகுதி மறைக்கப்பட்டுவிடும். இன்னும் 15 நிமிடங்களில் அந்த நிகழ்வு இப்பொழுது நடைபெற இருக்கிறது. அந்த நிகழ்வு கிட்டத்தட்ட 3 நிமிடங்கள் மட்டுமே நடைபெறும். அதன் பின்பு மற்ற பகுதி அப்படியே படிப்படியாக அந்த சூரியனை நாங்கள் தொடர்ந்து அப்படியே பார்த்து கொண்டு இருக்கலாம். அது கிட்டத்தட்ட 11:22 மணி வரை அந்த பகுதி சூரிய கிரணமாக பார்த்துக் கொள்ளலாம். இப்பொழுது மக்களுக்கு இந்த ஒரு நேரடியாக சும்மாவே நாங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம். என்ன பொறுத்தவரை இதுதான் எனக்கு முதல் தரம் பார்த்துருக்கிறோம். இனி எங்களுக்கு அடுத்த சூரிய கிரணம் எப்போ நடைபெறும் என்றால் கிட்டத்தட்ட 13 வருடத்துக்கு பிறகு 2031 ஆண்டு தான் மே மாதத்தில் அது அடுத்தது நிகழும்.
இந்த இங்கே நடைபெற்ற இந்த நாங்கள் ஏற்படுத்திய இந்த ஏற்பாடுகளுக்கு பற்றிய பலவிதமான பாசிட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் எங்களுக்கு கிடைத்திருக்கிறது. எங்களுக்கு மிகவும் ஒரு என்கரேஜ்மெண்ட்டாக காணப்படுகிறது. நன்றி, வணக்கம். தேங்க்யூ.